Das Gelbe in drinnen heißt das Dringenberghaus. Im Dringenberghaus hat der Münzmeister Henrik Dringenberg im 15. Jahrhundert gewohnt. 3 Jahrhunderte später hat man das Haus als Frauengefängnis benutzt. Das war sehr nötig, weil es mehr ausstufende Frauen in der Stadt gab. Heutzutage gibt es keine mehr. Also Frauengefängnisse. Weil die Hochschule die meisten Gebäude bekommen hat. Die Hochschule wurde 1998 eingefeiert und ist die jüngste Hochschule Schwedens und die auch größte mit über 20.000 Studenten. Das grüne Glasgebäude heißt Vulkanen, das bekannteste Gebäude der Hochschule. Die Fassade ist mit Worten und Straßen verschiedensfarben dekoriert, die stammen von der bekannten Malmöiter Timbuktu und Malmö University. By the key to right, you see 2 medieval ships, so-called cogs. These ships transported people and goods between ascetic towns until the 16th century. When arriving in Malmö, they carried salt and beer, and when leaving the town, the ships were loaded with herring. The bigger one is 29 meters length, 8 meters wide, and is a replica of the biggest cog in the world. Vor Ihnen sehen Sie Turning Torso, die zweithöchste Wohnhaus Europas. Das Haus ist 190 Meter hoch und hat 54 Stöcke. Es ist von Santiago Trave gezeichnet und das Gebäude trägt 97 Grad von unten nach oben. Wenn Sie eine der Wohnungen mitbekommen, unter anderem einen eigenen Weinkeller und Fensterposten auf der Außenseite, ist in der Mitte eingeschnitten. Es sind bis 200 € pro Quadratmeter und Jahrkosten. On the right, you can see a great number of old industrial buildings. Some are very beautiful, others pretty ugly. Here are some other buildings that had a green cone-shaped one in the corner. It was used as an aerial shelter during the Second World War. Franz and Kokum founded Kokum mechanical workshops in the middle of the 19th century. They moved here to the harbor towards the end of the century. They needed more space, and they started building ships, so it made sense for right by the sea. In fact, ships and submarine building became the main activity. They also manufactured many other things, ranging from packing iron to river wagons. Kockum's growth continued up until the 1960s, one of the largest shipyards in the world, with over 6,000 workers. Today, Kockum still makes river wagons, but other enterprises have also moved in. Wind tower stations, for example, are being produced here. The name Malmö means sand heat, and the name came about because of just about all there was here when the name was first mentioned at the end of the 12th century. We'll see just 100 years later.
Today lives there over 290,000 people, and that's more than ever. We're the third city in Sweden. The average citizen in Malmö is said to be happy, friendly, but a bit hard to impress on. We also have the best football team in Sweden. Or so we think. Malmö ist die Stadt, die praktisch ist in zwei. Im Königspark links können Sie 21 solche Klassenarten von 3 Kontinenten finden. Zum Beispiel gibt es Kapsula, von den Blättern helfen als Fischgebacken, gut zum Riechen. Dort gibt es auch Balsampappel, die in kvinnliga Bastapelsinre und auch mehrere Bäume, die sich schön anzusehen sind. Wollen Sie aber Geld zurück, können Sie eine Flasche Rosinen und eine Packung besuchen. The windmill in front of it is called a castle mill. It still works today in the museum and open when the flag is up. You never know when. Up here we'll also find a beautiful cultivar gardens with organic cultivation. Worth a visit. Din mille till scen kan ha störst mille. Det funktionerar i området har allt med museum genutzt. Och då får man flagg ist, nie mein Weißgenau wann. Hier oben liegt ein interessanter schönes Schlossgarten mit biologischen Anbau. Einen Besuch wert. Der Schlosspark trifft neben die Statuen. Zum Beispiel Calibre Pegasus und auch die Statue in Kanalbegung heißt das liegende Mädchen. Die Statue war als sie neu war. Einige Einwohner von Malmö fanden den nackten Frauenkörper sehr unmoralisch, mal da ihn einfach angekleidet.